This is Eddie's The Outlook. I don't care about this government. I don't care about this president. Come and find me where I am. Kujeni. Come and find me. Kuja unifinye. Na nikipotea ni wewe ulinipoteza. Yes. Kenyans, we have to stand up for ourselves. Hakuna mtu anatutetea. The system is against us. And he is woven himself into everything. Hapa tulikuwa tumejaza watu karibu 1,000. Wakiongea vile kesho tutaanza kunini mawe huku kwa barabara. Watu karibu 1,000 talking about what we are going to do tomorrow to save our homes. He doesn't care. Saying he's going to take 1,500 acres of land. Umeangalia kama kuna uhai hapo ndani. Are we birds to you? Are we animals to you? For what? If you can do away with my sweat in a half with bulldozers and no one will listen to me. After your housing levy, enda nayo. No compensation, no notice. Inaenda tu hivyo. Never gave us a notice. They didn't. Hawakutupatia. Mwenye alituzia, I'm rudia hiyo jina. Siipendi, that's why I'm not getting it. Aimima Lukenya. Aimima Lukenya. And the chairman is Julius Mutua. Julius Mutua. Ulikuwa unauzia wananchi hii inchi, hii land. Ukijuanga inakujiwa na serikali. If we lose our homes, the buck stops with you, Julius. How did you know about the demolition? Imeanza already. Kulikuwa na katapila 4, saizi ni 7. Zinangojea 4 o'clock. Zipitia hapa kama shamba. Aimima Lukenya ndio ya kublame. Yes, the buck stops with you. Julius Mutua, where are you? Why are you not picking up our phone calls? You're not giving us what is going. You're not telling us what is going on. Uko unakutana na viongozi. Tuambie ni nini? Tunalala nje ama tunalala ndani kesho? Those ones there, they are leaving. Guys, hawa ni watu wanahama. Hawa ni watu wanahama. Very sorry. It's the middle of the night and people are moving. Kesho waleta hiyo bulldozer. I'll put my mother in front of that bulldozer. Wakitaka kumpitia wampitie and it will be live. Kujeni mnyang'anye simu. Funda. Tomorrow. Okay.